Оу, всем приветики, с вами Леонид, это канал Games, и мы продолжаем проходить игрушку такую, как Закон и порядок. Присаживаемся поудобнее, наливаем чаечек, кофеечек. Всем хорошего настроения и погнали. Сейчас я его добавлю в OBS, у меня она не добавлена. Плохо. Я думал добавил. Нет, не добавил. Плохо. Ладно, сейчас. Не вопрос. Просто будет немножко... Стримить сел. Стримить сел. Буду. Так что присаживаемся поудобнее, наливаем чаечек, кофеечек. Всем хорошего настроения. И погнали. Закон и порядок. Третье. Вечером буду играть либо в ужастик, либо в какую-нибудь там, ну, либо наподобие лимба. Так что присаживаемся. И не расходимся. Желательно еще подписывайтесь на меня. Я буду самый счастливый человек. Так. Эпизод 3. Умный убийца. Вот называется. Умного убийцу будем садить. Будем играть. Все. Умный убийца, игра. Все, поехали. В системе уголовного права есть две отдельные одинаковые нужные группы людей. Полицейские расследования дела и окружные прокуроры, которые выдвигают обвинения. Это их истории. Вот такой. 100 западнее Ли-стрит, Гарлем. Малыш, ты должен мне привезти что-нибудь. Поесть пахнут. Что значит на улице на достаточно профессионально? Я стою на шпильке шортах, могу пожрать. Потому что это не достаточно профессионально. Надеюсь, этого... О, нет. Ой-ой-ой. Твою мать. Что у нас тут? Песня. Похоже, убийство. Следы сексуального насилия и удушения. Синяки на шее, глазах. Задушили свидетелей. Одна проститутка. Думаю, я представляю. Очень быстро, я не успеваю. Похоже, кто-то пытался... Она просто пытается убить. А что так быстро? Ребята, вы случайно не знаете, где с нами банкомат, а? Майк Логан? Майк Логан? Ух ты. А чё так быстро? Рэй Кёртис. Оливия Бенсон. Анита Ван Бюрен. Вот это да. Но что-то очень быстро. Ордер. Надо настройки посмотреть, потому что очень быстро. Я что-то вообще... Как-то сильно быстро. Hey, I thought you Я retired. думал, ты ушел. Yeah, well, I kind of heard the Ну да, same я thing about слышу you. что-то подобное о тебе. Detective Benson. Детектив Бенсон, Оливия. Оливия. Good to finally meet you, Рад detective. наконец-то повстречаться с вами. Так, а как тут? Стоп. Все отлично. Ладно. Продолжить. What Гарлем. brings you down here? I'm working a lead on the Massapequa Mangler case. His first victim, prostitute named Angelica Moore. She was killed in my jurisdiction about 9 months ago. Been on it ever since. Well, we appreciate the help. We don't need it, but we appreciate it. Спасибо. Открыты новые темы. You have anyone you like for the Mangler? A David Gondapour, a Robert Moffat, and an Ernest Limrose. All Johns have been busted down here. What's special about these guys? They got noticed. Really above average creepiness. Moffat liked to use handcuffs, and Gondapour got busted for assault on Angelica Moore, but I got nothing to tie either one of them to the murders.
почерк What do we убийцы. know about the Mangler's Что MO? знаем о почерке All I убийцы? know is he Все, что я sexually знаю, это assaults всегда them, and насилует их, и COD is затем always душит, пока жертва не strangulation. If your victim захнется, one не of видится his, that'll be кончить. lucky Точка number за 8. номером 8. Plus, he's smart. Takes Плюс his тому он girls from умен, different boroughs. So нападает на far, he's жертв dumped разных all of them районах in и and раненых around их Nassau County. близнецов. Ого. Существует ли причина смерти? Да. Насильная смерть от удушения, изнасилование смерть от передозировки наркотиками, изнасилование смерть от отравления и смерть от удушения. Первое. Первое от удушения. Ну, хорошая Well, работа. the MO matches. Почерк That much убийцы we know. совпадает, это точно. She's got a lock of hair missing, poor girl. That could be our souvenir. Souvenir. Each of the Mangler's Каждая victims is жертва missing a lock ищущих of hair. локон. They kept that info from the press. That's Это interesting. интересно. You know something? Вы знаете что-нибудь? Sex offender I busted years ago. Которого я Kept the поймал same несколько kind of лет назад, souvenirs например, after each который assault. And guess what? очень быстро. He's out on Уже parole. совершенно правильно. Do we have any reason to think our Vic can be connected to the Mangler? CSU found some burlap fibers in the victim's hair. Same Эксперт type of нашел fibers showed up on two волосы, other victims of the Mangler. Someone cut her up pretty good, though they look like mostly defensive wounds. If this is the work of the Mangler, I wonder why the change in MO. Not to mention the fact Не we говоря found уже her о том, body on что the мы same нашли street ее where she тело на worked той же instead улице, of где in Nassau County криминальный somewhere. Nassau County. Botch job, maybe? Может, они She got out of the спешили car на and he английской panicked? машине и... Есть ли основание полагать, что жертвы убили кричащие? Да. Какие неоспоримые доказательства связывают калечащего с этим убийством? Окна машины или что-то там такого плана? So where is this guy now? Last I heard, he was in violation. Потому что я слышал, мне PO hadn't heard from him in потом 9 months, сидеть, maybe. наверное. Это важная деталь. Да. Анжелика Мур была убита 9 месяцев назад. That's about when Это the было, killing когда started, началось right? убийство, так? That's about В when то время, Angelica когда went missing. пропала I'll sniff Анжелика, я around, see держал what I нос can dig под up. ветром. Benson, should we go chat with the girl who found the body? Hey, Curtis, I'm real sorry about Deborah. Thanks. Спасибо. Girl's doing У good? девочки все в My порядке. oldest is looking at Старшая colleges, ищет wants to работу, teach также special хочет education. возможность. Good. Это хорошо, That's good. это хорошо. The Очень clock's быстро, ticking on our время идет, witness here. судить, Let's say we question her while Можем she's задать still ей feeling вопрос, пока cooperative. есть. Продолжить. О, What's your name? как вас зовут? Дженни. That's your pimp who sent you a СМС, text когда вас message, isn't сутенера, it? не так ли? Give me his name and I Скажите can мне его fix your имя, я problem. решу вашу All проблему. us around here got the Здесь same все dad. девочки If I работают give под you одним his name, папочкой. these other girls would Все turn мне me in to get зовут on his good side. That's how he plays us. Ладно. Что ж ты сделаешь? Поехали. Подозреваемый. David Gondapur, Robert Moffat, Дэвид Ernest Магнус, Limrose. Those names mean anything to you? Not to me. Не, We нет. call them Мы зовем Johns их for a reason. No real names. That's how it works. Вот так. То есть они не знают их. Связать ли... Связывал ли как-то Логан с ее с этими именами? Нет. Кто был с этим связан? Девушку, убитую 9 месяцев назад, звали Анжела Мур. Это ее звали. Хорошая работа, детектив. Да, спасибо. Так. Жертва. Did you know the girl you Вы знали found? убитую? Mm-mm. I ain't seen her Да, but я ее once видел, or не все про twice. раз, понятия Don't не even know her имею. name. Как ее зовут? Так, упоминала ли Дженни о том, что они общались ранее? Да. Нет, она знала все-таки вас. Так.
что из доказательств подтверждает, что она знала жертву. Она говорила, что они были лучшими подругами. Она сказала, что они работали на одного и того же сутенера. Девушки должны были знать друг друга. Она говорила, что они были сестрами. Ух ты, серьезно. И они говорили, что они вместе употребляли амфетамин. Метамфетамин, господи. Язык сломаешь, пока выговоришь. Вот это. Come on, Jenny. Да You ладно, said Женя, all вы the girls out что here у have вас the один same тот же pimp. судья. Вы You знаете, know her как ее name. зовут? Wendy. Венди. Wendy. Она работает She was a new girl. недавно. Видели что-то Did you see ранее? the victim at А у all девушки today? весь день Before you found her like здесь this? работали, пока вы... No. Нет, She она kept to her держалась side of своей the street. стороны, I kept а to я mine. своей. А, вот так вот. Можете это опровергнуть? Нет, я не могу это опровергнуть, потому что у меня с ней их не было заряда. Как заставить ее сотрудничать? Не знаю. Так, поработал ли на ней Логан на аллее? Пригрозите ей, что расскажите ее сутенеру, что она плохо работает. Это что за бред? Скажи ей, что разыскивается убийца, избирается жертв. Проститутка, как третья, да? Поехали. Jenny, Третья. you Женя, said вы business говорили, was бизнес шел slow. не As очень long as хорошо. this Мне guy is on the такой loose, no one is парень. safe out here, Кто из including этого? yourself. I maybe saw her get picked Возможно, up. да. Did you get a look at her, John? It was a Он приехал red в красном van. фургоне, That's это all I все, что saw. я видела. And that was the last Это было time you последний saw раз, her когда вы alive? видели живой. Yeah. Ага. You notice anything Вы about this расскажите van? нам A еще об этом license фургоне, plate, может, a запомнили broken номер, window. может, Maybe it'd been in an фургон, accident. It was a авария. funny kind of red. Она More была like прикольного brick красного color. цвета, она похожа. That it? Looked like any old regular van to me. Какой старый except for разумный that. фургон. Who was Wendy working for? I don't know. I'm Без mine, my понятия, own. Come on, Jenny. Да You're ладно, no Жень, ты rookie. все же You know новичок, all the ничего не- players out there. I told Не you, сказал I вам, don't детство, know who под her кем daddy она is. работала. Поймите ее на лжи. Да? Женя сказала, что все девушки работали на одного сутенера. Попалась. Давай, сдавай своего You know what, Jenny? пиздюка. We can always Дайте, take что an Женя не essential всегда booking, может let you sit in the вас bullpen путешествие, for a few притяжение hours вас and try and поручить. jog your memory. Хорошую память. Arrest me? Простить меня за For what? что? Jenny, give us the Жене name of Wendy's назовите нам pimp and имя we promise сутенера, he'll и never мы come back to you. обещаем, что не обернемся. Отцепись. Все. We call him Меня Bankroll. зовут He's out over on West Банкули, его 145th можно with найти на all the Вест other pimps. 145, он там тусуется. Хорошо, пускай тусуется. Ненадолго. Мы его ёбнем. Check it out. Смотри, From this сколько у нас corner, you заданий can see all the vehicle все traffic coming in and out of this area. машины No неудивительно. wonder Bankroll hangs Банкроll out here. постоянно He can keep an eye on the Johns cruising за his всеми girls. клиентами. There he is. Let's go Вот, get him. Он, пойдем-ка, с ним Morning, попиздим. Bankroll. You talking to me? I didn't know we was acquainted. Detective Benson, Detective Curtis, Дэвид Бенсон, homicide. один Come убийств. on, man. Да I'm trying ладно, to read the мужики, я paper and здесь these пытаюсь people just got my починить latte газеты, и right. мне Come on back later. чуть-чуть попозже. Relax, Bankroll. Расслабься, We just have a Бенкл, few у нас к тебе questions. пара вопросов. Wendy Всего Crane. пару. She was your girl, wasn't she? Who, me? Брат, кто Hell я? no. Черт, нет, I don't know no я girl вообще не named знаю, кто Wendy. она такая. Да. Знал ли ее? Знал. Кто сказал, что он знал Венди? Кертис, Бенсон, Логан, Дженни. We did our homework, Мы Bankroll. сделали сами инфу. All right. Ну Maybe, ладно, maybe возможно, she came to me for скажем, advice from приходилось time to time. заниматься. That's all I'll say. Все, что мне сказали. Ага. Ну, зашибись. Так. Пу-пу-пу-пу-пу. You see everything from this coffee shop, don't you? Greatest show on earth, man. I ain't missed a night in 25 years. How about a red van? Seen Wendy get into one of those lately? Nah, nothing Не, like ничего that. такого не было. Seen the Видел в прошлом sanitation ночью workers van фургон here last санитарной night. службы, не You знаете. know, New York's strongest. Александр, Maybe the чувак, cat you которого looking вы at ищете, work for the работает в city? муниципалитете. Вы думаете, он видел фургон? Да? Видел ты его? Видел, сволочь? Видел? Признавайся давай.
Бэнкроп пьет латте, что делает его весьма внимательным. Кто из работников санитарной службы в здравом уме не стал бы снимать проститутку, находясь в автомобиле, принадлежащем муниципалитете? Wendy was your girl. I'm betting you watched her like a hawk. We know a red van picked her up last night. Maybe not a red van. What kind then? I seen a white van down here a couple times. Figured it was just some bridge and tunnel CPA playing that plantation game. Got a sweet tooth for some brown sugar. But it stuck out for some reason. I remembered later that I seen Angel. That's Angelica. She got picked up in that same kind of van the night she went missing. Figured if I saw it again, I'd take care of business. But he never came back. David Gondapur, Robert Moffat, Ernest Limrose. Any of those names sound familiar? Who you think I am, man? The public library? I ain't asking people for no ID. These guys would have stuck out. Not your typical John looking for a night away from Maud. They scared girls, even got physical with them. They were arrested. You'd know their names. Man, it's always the cats from the suburbs. There was this Arab-looking dude down here once or twice. He had money, but I had to run him off. How many women do you have walking the streets right now, Bankroll? Man, y'all be watching too much television. It ain't no Playboy mansion where I live. There's a serial killer out there. These women are in danger. Get them off the streets at least until we catch this guy. Lady, you act like the decision be all mine. All these girls care about is the next dollar. Clouds their judgment. If I find out another one of those girls gets hurt out here, I'm going to hold you responsible. Такое ебало. Страшное, блядь. Arab looking Причем тут араб? Yeah, man, you know, like Lawrence of Arabia and all that. Lawrence of Arabia was English. I know who Lawrence of Arabia is, fool. Did he drive a red van? Nah, drove an Escalade, white leather seats, nice. Сиденье из Scared белой кожи, Angelica крутила real тачка. good, so we had a little conversation. Then the police showed up. Легко. Не противоречит ли это рассказу Логана? Нет. Верно. С кем вместе была арестована Анжелика? Дэвид... Что-то там. Then what happened? I watched it all go down. Cops roll up. Arab fool would have got off with a warning if he could have stopped making words with his mouth. A few weeks later, he comes around again. Gives me $1,000 to have Angel keep her mouth shut. Ain't heard nothing about it since. Uh-huh. So he roughed up Angelica, and you took a bribe to keep it quiet. Nice. Don't go on any vacations, Bankroll. We may need the pleasure of your company again. I'm not a big fan of racial profiling, but based on the physical description, sounds like you should talk to David Gondapur. Бонусную звезду я не получил. Отличная работа. Ну ладно, одну пропустил. Офис Ван Бюрен. Lieutenant, how can I help you? We have a potential suspect in the case, but let's just say we don't want to scare him off with our gritty urban vibe. You want to use the DA's office. Leather chairs and expensive books. We'll get a better interview if we can treat him like a witness instead of a suspect. No Я не problem. успеваю I'll set читать. it up. Без проблем. То, что будет пролетать мимо меня, Майк. потому что... Майкл, Abby, Эбби, good to рад тебя see снова you видеть. again. Likewise. Я тоже. Офис окружного прокурора. Thank you for coming in, Mr. Спасибо за что Gandafor. пришли. May I ask why I'm Могу here, узнать, Miss зачем я Carmichael? вам понадобился. We're following up on Мы с some leads in коллегами regards пришли to к the некоторым Massapequa выводам Mangler в связи с The Massapequa лечащими Mangler. массами. I'm Боюсь, afraid I'm not мне это familiar. ничего не говорит. Do I need my Следую solicitor? вызвать. That's entirely Это within ваше your право, rights, мистер Mr. Gandafor. Gandafor. Однако But you're not пока a что вы не suspect. находитесь We под... just want to ask you Лишь a few хотел бы задать questions. вам несколько вопросов. Охренеть, серьезно. Ладно, полетели. Описание. Mr. Mr. Gondapur, Gondapur, we у have вас an есть eyewitness who saw сведения, someone видите, matching your меня, description что with вы- Angelica Moore.
My Что значит description? описание? A man of Middle Человек с Eastern внешностью descent. жителя About Бела- your height and build, Востока similar президента vehicle. Москвы. I am no more Я Middle не имею Eastern than отношения к Manhattan is Ближнему Midwest Востоку, America. Манхэттен I am среди Pashtun. Запада. My people hail from Pakistan and Я родом из Afghanistan. Southeast Asia. Афганистана. I apologize. Прошу прощения. Perhaps one of your Может, male кому-то из colleagues ваших should коллег не finish стоило conducting the извиниться interview по for когда you. They may have a firmer grasp of следует быть geography. своим. Проявить грубость и немного его припугнуть. А чем мы это добьемся? Я так понял, он не это. А не, почему нет? Ван Бюрен говорила, что он очень пугливый. Ага. И по нему видно. Ван Бюрен сказала, что не хотела бы его пугать. Ну вот. И третий Эбби сказала Маккою, что хочет напугать его позже. Чего? Ну ладно, нет, так нет. So you're a Черт с hedge тобой. fund manager, huh? Sounds stressful. The purpose of a hedge fund is to negate risk so Блядь, as не to то offset нажал. losses, Ладно. Ms. Benson. I leave the day-to-day stress of the market to day traders and money dealers. Still, with this economy, it's got to put a lot of pressure on you to perform. I play a lot of racquetball. Бы напали на ложный след. You live in Brookville, correct? Gold Coast of Long Island, not far from Massapequa. I also have an У меня есть apartment on the квартира на Upper East Верхозаде, Side и and a дом home in в Pelican Bay, Бруклине, Florida. Риге. Do you water ski, Miss Carmichael? I'm really not a Mhm. boat person. Ладно, я Thanks. люблю. Have you ever been to West 141st Street in Harlem? Harlem? Whatever would I go to Harlem for? Есть основания полагать, что Гамма. Да. Показания сутенера, следящие на убийстве. Рассказ сутенера и отчет об аресте. Угу. Mr. Gondapur, you were arrested for assaulting a prostitute on West 141st Street less than a year ago. Surely you remember. Yes, of course. I did not realize that was in Harlem. Surely you must know then that the charges were dropped. The woman you were Женщина, accused of которая обвинила assaulting, вас в Angelica изнасиловании, Moore, was murdered not long after your arrest. По She is всей believed to be видимости, the она стала Mangler's первой first жертвой victim. калечащего. I am very Мне жаль, sorry что to hear, слышать but такое. my Арест arrest был was a misunderstanding. непредсказуемым. I was lost. I asked her for directions. She Желаю volunteered to просить show me how to дорогу find the вместо George Вашингтон, Washington Bridge Сидора, for кажется. $10, I believe. Она I позволила сесть в naively мою let her into машину, my мне car ничего where не she стало. threatened to blackmail Тем, me что with some сказала, story of что being я attacked. The poor Правда, girl, I ничего. wish I could have helped her somehow. You own a white 2011 Cadillac Escalade, correct? Yes, as do a great many other people on Wall Street. 0% financing comes in very Да, handy around да. bonus time. Вы верите, что у него есть этот автомобиль? Да. Отличное чутье. Почему? Его утверждение согласуется с распорядком Логана по конституционеру. How about a van? Those ever come in handy? Certainly not. I could hardly take безусловно, investors нет. Я golfing вряд ли in something смогу like that. прокатить That's why тысячи I за have рулем. the Escalade. Again, we appreciate your time, Mr. Gandapur. Feel free to call Если my захотите office меня should you wish назначить another еще appointment. Good day. офис. Всего хорошего. Да, давай. Ugh, Ух, Do you think he's our думаю, guy? он то... I don't know. Не знаю, He was слишком too slick, too увертливый, prepared. слишком Like he knew подготовленный. this would Как бы, happen. Well, then the pressure's ну, on. начнем, Keep пожалуйста, an eye с on ним. him. See if he makes a Там что он mistake. сделал, даже. Опять бонусная звезда не получена. Ну ладно. Здорово, вы получили свой ранг детектива. Добро. Я ж само... Forensics? They Эксперты. didn't find much, Они but the нашли burlap fibers they found on our Vic Я contain найду. traces of something called atrazine. It's a Atrazin. pesticide. Это New York put it on the пестицид restricted list прошлого last year. года, Only когда licensed эти professionals can buy it. лицензионные Pest control, farmers, landscapers. landscapers. Detective Curtis. Benson, you remember the Mickey Trevino case?
Yeah, that was Да, это Cormac's Кормак, collar. конечно. The gun Trevino was using, he claimed to have found it hidden in the basement of his Нашелся. apartment building. Cormac was able to confirm. Подтвердить. Here's a list of residents from 1998 onwards. Maybe you could do something with it. Может, чем-то поможет. Got it. We'll meet you there. Все понял. Logan tracked down that Logan sex выследил offender who точно violated his насильника, parole. которого His name is Patty Jackson. Get this. He's working a landscaping job in Sugar Hill, 2 blocks from where our Vic was found. Your case just got a whole lot more interesting. Keep me posted. Patty Jackson, you're under arrest. For what? За For что? what? You're in violation, Patty. Буду. Nah, me and my Нет, PO, я we здесь got it all всех worked возьму. out. My probation transfer got Вот и messed всё. up, that's all. Well, there's our No, rust it's not color. sure. The van's got red It's not priming sure. paint all over it. I'll keep an eye on him while you search the van. Know what you're looking for? The fibers found on the victim were burlap, and we know the mangler likes to use zip ties and duct tape to bind his victims. We found some crystal meth on Нашли Wendy. крысиную She had a lock of hair taken and she had убийца been cut. взял ее I'm взять. thinking the killer used a Ничего knife себе. to scare her and then he used it to cut a lock of her hair when he was finished. There should be some blood in the van. Ебать. Поехали. Видите, я понял. Понял. Искать. Zip ties. Пластиковые used in this стяжки, line они of work. помогут использовать We'll их see if в they're the своей same работе type по as the своему ones found on the плану. Mangler's other victims. Количество. Burlap sacks. Сохранение мешок Of с atrazine. Hope you got your certified Надеюсь, у тебя applicator есть license for that, наличные Patty. передачи. That's a heck of a fine попал. otherwise. I got some blood here. Нашла здесь Word of the wise, Patty. Расскажи, You kill a girl ты in your убил van, девушку, you судя should по worry about вариации, cleaning да. the inside, not painting the outside. That's Снаружи. mine. Это моя, я I порезался. cut myself on a Особенно hedge ножницы. trimmer. Да? А где порезы? This is interesting. Интересно, You wear a любишь lot of ли ты jewelry, носить? Patty? I made that. I Сам sell them сделал. at flea markets and Продаю, stuff. да. It's not a restricted item. Ух ты, бля. Whoa, looks like Они еще crystal выглядит meth. как кристалл. You trying to lose weight, Patty? That ain't mine. Это не мое. Сразу. Не твое, да? Duct tape. Скотч We'll для see if the end трубки, piece если matches up with any of the pieces found on Wendy. All right, Patty, Хорошо, I've seen я enough. все You're coming downtown. You don't need to do that. I'll report on Monday, I Совсем не promise. обязательно делать это. Save it for the judge. Приоритет надо судья. Бонус 0. Попробовать снова, чтобы улучшить результаты. Зачем? Продолжить. Your parole officer says hi. Твой Says he офицер hasn't seen you in over 9 передает months. привет и говорит, Your что apartment was almost ваша empty. квартира все еще Staying somewhere else? пустовала. Hotel, maybe? I hate hotels. Теперь я не могу They remind me of the joint. гостиница. Who did this to Кто you? сделал You тебя didn't таким? Ты start же out this не way. такой. I don't know what you're Не talking понимаю, о about. чем это. Somebody made you Кто-то сильно real тебя angry. разозлил, Was когда it я your любил твою mother? мать. Старшая Older сестра. sibling? Кто? Who? What do you know Что about вы об этом знаете? Вы напали на ложный след. Хорошо. Венди. So what happened, Так Patty? что случилось? Did Wendy Потом fight Венди back? сначала сдача, Is that потом why we началась found в her in Гарлеме. Harlem instead of some Где-нибудь swamp in Нассау, Nassau County? кантри. Tell me this, smart Скажи-ка guy. мне, Any chance you ran into ты Wendy ли in был Harlem Венди in your brand new white Гарлеме? van? I never saw that girl before. I swear. Never, huh? Вы обвиняете его во лжи? Да, конечно. Какое доказательство опровергает его показания? Женя сказала, что Пэдди снял Венди прямо перед тем, как та была убита. О как.
We have a witness that saw you pick up Wendy Crane the night she was killed, Patty. Okay, look, maybe she was in my van. I was in jail for a long time, you know? If I break the law, I'm in violation. That's why I lied. No. Come on, Patty. Ладно, тебе I'm a пойди. guy. Это ж I парень, know не how знаю, it как is. это бывает у You тебя have и желание, desires. желание. Desires turn into Становится фантазиями, fantasies. You ты can можешь only hold сдерживать those in какое-то for so решение, long. потом Be satisfied. удовлетворяешь эти Feel like желания. your old self again, Нормально but only for a little время, while. пока I ain't no killer. я не убивал. You're not a bad Ты person, неплохой Patty. человек, Петя. You've got a Ты просто sickness, болен. И and ты you can take можешь the сделать first первые step шаги towards к getting тому, better by всегда taking лучше взять на responsibility for себя what you ответственность за did. то, что ты Don't сделал. talk to me like you're Не some надо priest. разговаривать I со ain't мной так, stupid. как на исповеди. Ну, блядь, ты ж такой. You saying Angelica Moore never got into your van. Can you think why a witness might have seen that happen? I don't know who Я you're не talking знаю, about. как вы говорите. Вы можете доказать обратно? Да, могу доказать обратно. Каким образом Пэдди вышел на Анжелу в первую... Анжелику первую жертву? Брэнкроу сказал, что... Брэнкроу сказал, что видел, как Анжела делалась. Всем привет. Подписывайтесь. We have a witness that На saw канал, ставьте Angelica лайки, Moore get into your комментируйте. van before you painted it. We're not getting anywhere. Let's just book him for violating his parole, and we'll charge him for the murders when forensics gets back to us. No, wait! Angelica wasn't my fault. It wasn't even my idea to pick her up. It It was his, honest. Честное слово. Говорит новая тема. Patty, Опять, if you had an если ты бы accomplice, now's the time to сказать tell об us. этом. This guy, Этот he had a парень, thing у for него Angel, что-то okay? было с He Энджи. tried to pick her up Окей, он once, даже and пытался something снять happened. её. Что-то What was his name? Как его звали? I don't know, okay? Ой, It was я just не a знаю. one-time thing. He gave me a name and told me to bring it to his place so they could party, okay? Great. Why don't Отлично, you show почему us бы where тебе his не place показать is? You know, Знаете, actually it вообще-то was, это было бы it нормально, was in так my подумать hotel room, захотели. one of those no-tell Где я не motels. слышал. I don't even remember which one. Нет. Я тебе не верю, я тебе не верю. Почему нет, Джексон? Джексон сказал ранее, что терпеть не может отели. Они напоминают его о фильме. Enough, Patty. Ну, хватит I know пить, я Costa знаю пару Rikers who owe me a попов и favor. отбился They can на make your visit there really uncomfortable. I'm telling the truth, I swear. You said this guy tried Мне сказали, picking up что парень Angelica пытался before, but снять something Анжелику. happened. Конечно. Any А chance he этот was парень 5'6", причем не в 5 Arab футах descent? жизни роста. I already said too much. Я и так и сказал. You tell us who he was Ты right главное, now, там and we can сейчас work out a deal with the твоему DA. хочу звонить. You wait, and you go down alone. Молчать вы все, All ни alone. одного. Let's try this again. Я 5'6", попробую еще Arab раз. 5 descent. футов 6 You know Ты him. его знаешь? The Arab guy. Араб. Who is he? Кто? Or are you so stupid you never even got his name? He ain't Arab, he's Он араб. Pashtun. You don't like to be called Arab. О, так. О, Пуштун. I Хорошо. think I want a lawyer Думаю, now. не нужно. First smart thing you've said Наконец-то so мы far. слышали эту полезную информацию, да. I knew Я Gondapur was знала, hiding что something. что-то We have скрывает. no physical evidence tying нас Gandapur to Ни any of the одной murders. доказательства с Believe этим. me, if Поверь мне, Gandapur's если involved бы он был somehow, I'd причастен к love to nail him, событиям, but we don't have nearly пока у enough нас for a нет warrant. Find a connection есть between между him and ним и Jackson. Джексоном. Sorry, but Простите, that's the но это best I все, can что я do. могу сделать. Ага. Patty's parole officer was able to Офицер, get us his который employment курил, file да, and several other смог records from the получить свое landscaping личное company where he worked. Садовник. You think Gondapur Это was может one он of был Jackson's сейчас customers? для Джексона. The landscaper he Если worked for had работал, clients скажешь, all что over пойди Long там Island. It's клиента, possible. Логан. Patty Jackson placed a call from his work phone to David Gondapur on October 20th. Телефон. The same day Gondapur Ну, это paid тот же день Gondapur заплатил $227, which Jackson получил Джексон, collected. похоже, на Looks like we found our нашли paper trail. зацепку в документах. Серьезно? Круто. Mr. David Gondapur, we have a warrant to Сестер, search для this вашего property for обыска evidence собственных relating to the документов, murders of Wendy связанных с Crane убийством and Wendy Angelica Crane. Moore. Very well, please, Отлично, come пожалуйста, inside. проходите, не Shall I have жалейте some iced tea, mate? еще Actually, we'll start with the garden Вообще-то мы shed if you хотели бы don't mind. начать с сарая. When's the last time Когда you вы were in the последний shed, раз Mr. видели в сарае, Gondapur? мистер Га? I Я suppose полагаю, I что am часто in and бываю out quite там often. бываю, I like to do some of my own Если gardening. такую работу It садовую. relaxes me.
не росло. Mr. Jackson and I have become fast friends as a result. He is quite talented. I'll keep an eye on Gondapur Я while you have a посмотрю за look. Ганзлом, а ты пока обсмотри здесь все. Found some blood on this cutting tool. Could be Wendy's. Можно кровь Венди. More burlap sacks of atrazine. The shed would make a perfect place to assault a victim. Hidden, inaccessible, no way the nearest neighbor could hear anything. Кроликов. Air Очиститель. freshener. Could be the same type used in Patty's van to hide the smell of decom. Forensics will be able to tell me if it's a match. Их инициатива. More duct tape. Same as the kind we found in Если Patty's ничего van. сложного. No surprise to find a Бекса shovel не here. удивлено, что в But сарае if есть any of the dirt found on it matches the soil in which the Mangler victims were buried, that'd be powerful physical evidence to convince a jury. Так, и что-то еще. Я не... Так. Это еще улика, блядь, должна быть. Стой. Не вот это. Да стой ты. Нет. Zip tie. Same Пластиковые brand, стяжки. same colors we found in Наши Patty's производители van. тут же. Forensics may even be able to tell if they're from the same store-bought pack. Партии. You have the right to Здесь remain право silent. хранить молчание. Anything Все, you что say вы скажете, can может and will быть be used действительно against против you. вас в суде. Отличная работа. Продолжить. Предъявление мне... Mr. Gondapur, where is your counsel? I choose to represent myself in this matter, Your Honor. Your Honor, Mr. Gondapur has ample resources with which to hire a whole team of lawyers experienced in defending clients charged with capital crimes. Actually, Your Honor, my alleged co-conspirator and I wish to be tried together. We will be co-counselors, Your Honor. Your Honor, we cannot have one defendant putting another on the stand. Mr. Gondapur, are you and Mr. Jackson willing to be held responsible for your knowledge of court procedures, your ability to adequately cross-examine and communicate your side of the story efficiently and effectively? We are, Your Honor. Then I see no problem with you representing yourself pro se. How do you plead? Not guilty, Your Honor. Not guilty? Well done, Mr. Jackson. The rest of you will see you at trial. It doesn't take much imagination to see what's going to happen here. They'll each point the finger at each other and create enough reasonable doubt, and both of them will walk. And acting as their own defense will give them total access to each other. Plenty of time to get their story straight. Yeah, but Gondapur is a shark. He'll figure out how to put this all on Jackson somehow while he walks. Then get Jackson to roll on him first. Jackson's a sex offender on parole accused of murdering 8 women. What can we offer him other than life in prison?
a chance to tell Шанс рассказать his все side of с the точки story зрения without Америки, писать Gandaper под pulling the дудку. strings. Shoot for the moon. If that И doesn't work, власть твоей были divide and ничего conquer. не остается. Судебный процесс, часть 23. Правный судья. Do you solemnly swear that the testimony you're about to give is the whole truth without omission? I do. Клянусь. What makes you think Patty Jackson and David Gandapour are co-conspirators in the deaths of these women? Aside from the physical evidence, I believe Jackson worked for Gandapour. How so? I believe they form what's called a dominant-submissive pairing you sometimes find with serial killers who work together. As partners, they were able to fulfill each other's appetites. Jackson for sexual violence, Gandapour for murder. Objection, Your Honor. Следует ли вам попросить Логана не выдвигать? Почему? Логан есть... У Логана есть вещественные доказательства по этому поводу. Перефразируйте вопрос, что учесть его. I'll rephrase. Based on the physical evidence, how, in your professional opinion, did Mr. Gandapour and Mr. Jackson work together to commit these murders? Judging from the physical evidence found on the victims, and in Mr. Jackson's work vehicle, and in Mr. Gandapour's garden shed, Mr. Jackson would visit a place frequented by prostitutes, where he would pick one up, get them high on crystal meth, bind them, take them to Mr. Gandapour's shed, where they were sexually assaulted, and then murdered. Охереть. What caused you to think of Mr. Jackson when you became involved in the hunt for the Massapequa Mangler? When I found out a lock of Wendy Crane's hair was missing. Является ли это существенным фактом? Да? Почему? Срезать прядь волос — это характерно для почерка. Охренеть, серьезно. Why was that significant? Patty had the same MO with the women he raped. Objection! I am not a pervert. Mr. Jackson is a convicted rapist. The locks of hair he took from those women were trophies, souvenirs, if you will. Overruled. Just отклонение. Is there any evidence to suggest that either defendant was at Hunt's Point around the time the other victims disappeared? No. There are a lot of prostitutes there, a lot of Johns, a lot of drugs. It's hard to find witnesses. Most of the Mangler's victims were found in shallow graves around Nassau County, but Wendy Crane was found in Harlem, in plain sight. Can you explain? Patty didn't follow the plan. You see, Wendy had defensive wounds on her hands and on her arms. Something went wrong in the van. Patty panicked and he strangled her, then got spooked and tried to dump the body right there. Ошибся ли Логан? Что еще является очень важной деталью? 3. Прядь волос взята у Венди. But not so spooked he couldn't stop and take a lock of her hair. Correct. He had a knife, and I believe those trophies to be extremely important to him. Objection! Innocent until proven guilty. Overruled. Innocent until proven guilty is a civil right, Mr. Jackson, not a basis for objection. We appreciate your time, Detective Logan.
А, то есть они сами себя сейчас убьют. Ну ладно. Этого мы уже как-то стерпим. Стерпится, слюбится и все дела. Mr. Logan. Detective. Так, нужно напомнить вам основные протесты. Оспариваем показания свидетеля, защита спорят со свидетелем или задает вопросы, направляется под доверие свидетеля, например, и вы думаете, мы поверим в это? Повторные показания. Один и тот же сути вопрос задается дважды, усилие эффекта. Оказывается, хорошо. I bet you got a nice fat promotion when I got pinched, didn't you? That's not the way it works. You put the blame on me because you couldn't solve your case and you thought you were going to get fired. No. Нет. Objection, Your Honor. Argumentative. Objection overruled. You're trying to ruin my life to protect a bunch of whores. Objection. Основные показания. Badgering. Mr. Jackson, I'm way past regretting the decision to allow you to defend yourself. If I may, Your Honor, I would like to continue the cross-examination. Keep it on point, Mr. Gondapur. I am most curious, Detective Logan. How did you form your opinion on how my landscaper and I collaborated in the murders of these women? I've been a detective for over 25 years, mostly in homicide. Are you a psychologist? No. Criminal profiler? Any professional training on the psychology of serial killers? No. Well, your opinion can hardly be valid, can it? Objection. Argumentative. Sustained. Enough, Mr. Gondapur. What physical evidence did you find to suggest that either myself or my co-defendant are guilty of such ghastly crimes as the one suspected of the so-called Massapequa Mangler? Burlap fibers found in Wendy Crane's hair matched that found in Patty Jackson's van and in your garden shed. Probably most telling was a cutting tool we found in the same shed with Wendy Crane's blood on it. There was also duct tape and zip ties found in the van and the shed that were an exact match for ones found on other victims. Anything in my home? Not that I'm aware. So you found evidence in Mr. Jackson's van, evidence in my garden shed which Mr. Jackson had access to. That's right. None of my DNA nor hair samples, nor fingerprints found on any of the victims. No. You were very careful in that regard. Just one more question, Detective Logan. As a hedge fund manager, I made $25 million last year alone in salary and bonuses. That's nice. Do I sound like the type of person who does his own gardening? Objection. Argumentative. Sustained. Mr. Gondapur, let's watch the editorializing. I object to. What is this, some kind of Marx Brothers routine? Get your ducks in a row, gentlemen, or I'll start holding you in contempt. Sit down, you imbecile. No further questions, Your Honor. Gentlemen, to what do we owe the pleasure? We've come to make you an offer, Mr. Cutter. One I think you'll find quite generous given the circumstances. What if Mr. Jackson were prepared to admit to being the Massapequa Mangler? Just Mr. Jackson? Manslaughter 2 from my co-defendant. 10 years, eligible for parole in 5. And you walk away with what? A ticket for littering? Aiding and abetting. 5 years in a minimum security prison where I am allowed to continue to manage investment funds for clients. Is this a joke? No deal, Mr. Gondapur. Take my advice and spend some of that money of yours on a lawyer. See you in court. Не, мы не будем торговаться с Рахитом. Гандбан Джонсон без сомнения допустят целый ряд процессуальных ошибок. Будьте готовы заявить протест. Ага. Mr. Jackson, when did you begin working on my estate in Brookville? About 9 months ago. Around the time the first of the Mangler's victims was found. What? Yeah, I guess. Earlier, Detective Logan speculated that we formed a dominant submissive pairing, with you as the submissive. Could he be correct? Так. Хотите протестовать?
Objection. Отсутствие экспертных. Your Honor, the witness has no expert knowledge of the subject. Sustained. Direct your questions elsewhere, Mr. Gondapur. No way. I make my own decisions. Mr. Jackson, the objection was sustained. If you don't know what that means, then I suggest we take a recess so your lawyer can explain it to you. But I'm my lawyer. Mm-hmm. Yep. The police found physical evidence relating to the murders inside your work van, did they not? Yeah, but that van belongs to the landscaping company. Did anyone else have access to it? Sometimes. Sometimes I'd leave it at the nursery. The other guys could have used it. So many people with so much access to so much evidence. It would be very hard to say definitively who did what, wouldn't it? Objection, Your Honor. Your Honor, defense is leading the witness. Sustained. The police found some burlap sacks in my garden shed. Fibers from the burlap matched ones found in Wendy Crane's hair. Do you have any idea how those fibers got on the victim? No idea. What were they for, those sacks of yours? I bought some pesticide called atrazine. I have a license to buy it. And you really have no idea how fibers from those sacks got on poor Miss Crane? Objection, Your Honor. The question has been asked and answered. Find a new line of questioning, Mr. Gondapur. Well, what are you asking me that for? What about the cutting tool, Patrick? The one found in the shed. It had Wendy Crane's blood on it. I don't know. Maybe someone was doing stuff in the shed like at night. I didn't see it. Well, I would have called the police. You have to admit it is damning evidence against the two of us, really. I mean, it was my shed. I guess so. You guess so. How did a bloody knife get into my shed without you noticing a thing? I don't know. Не знаю. Objection, Your Honor. Ваша честь. Оспорение показаний свидетелей. Argumentative. Sustained. Move on, Mr. Gondapur. The cutting tool we found in the garden shed, the one with Wendy Crane's blood on it, I suppose you don't know how that got there either. Nope. What about the fibers found in Wendy Crane's hair? The ones from the burlap sacks of atrazine in the shed. Ones you put there. I didn't bring anyone back there, okay? Could have been him, you know. Вы можете доказать, что это не агент Пур? Да. С тех пор, как Генпур получил последний доступ к сараю, нельзя это назначать исключением списка подозреваемых. Blood taken from your van was found to contain Wendy Crane's DNA. How did it get there? I don't know. Was Wendy Crane ever in your van? No. Как вы думаете, Дженсен лжет? Да. Да, он лжет. Лжет, паскуда. Тот взял, убил девчонку. И все. Но во время допроса Пэдди признался, что Венди была в его фургоне. О, он еще и признался. Зашибись. Ну все, зашибись. Well, I'm confused, Mr. Jackson, because according to the statement you made to detectives, you claim to have let Wendy Crane in your van to solicit her services as a prostitute. That's not true. They made me say that. Did they put her blood in your van too? I don't know how it got there, but it wasn't me. Причем тут? Ну все, развалилось все. Let's see if I can paint an accurate picture of what happened to these women. You do what you want. I'm through talking. You pick a girl, you put them at ease, you give them some crystal meth to disorient them. I don't give those chicks nothing. They bring it if they want it. Как вы можете связать его с метамфетамином? Да.
Вот это да, охренеть, он еще и наркоман ебучий. Кристаллы метамфетамина были найдены в шкатулке для драгоценностей, принадлежащей Джекстеру. Все, держи. Exhibit A. One jewelry box of your own design, found in the van you drove, with crystal meth inside a hidden compartment. You're quite the carpenter, Mr. Jackson. Fine, yeah, it's mine. That doesn't prove I'm a killer. Your co-counsel has been strangely quiet, Patty. Even you have to know he could have objected a dozen times to what I've had to say so far. Why aren't you trying to stop her? She's badgering me, right? Mr. Jackson, what will happen to you if you take the fall for the murders of these 8 women? I guess Mr. Gandapur would go free. Objection, Your Honor. Mr. Jackson doesn't know that. It's conjecture. Sustained. So you found your voice after all, counsel. No more questions, Your Honor. So what do you want, Mr. Jackson? I want a deal. Oh? What's your lawyer think? Gandapur thinks I'm an idiot, but I know when I'm being set up. You're a little late to that party, but I guess you got there. What are you offering? Say I know what happened to those girls. Say I was there. Say maybe I had something to do with it, but I didn't kill them. Might be worth something. Accessory after the fact? That's 7 years no parole, but it's got to be concurrent with the time I got breaking. Concurrent? Yeah, sometimes you can learn useful stuff in prison. Sorry, Patty, but all the evidence does point to you as being a killer. I'll take my chances putting you in jail for life where you belong, even if it means Gandapur walks. This is it. Our last chance to nail Gandapur to the wall. Пара пытается свестись, восторгается следующий факт, именно. Хорошо. The police found quite a bit of physical evidence in your garden shed tied to the murder of Wendy Crane. Any idea how it got there? Ask my gardener. I haven't set foot in that shed in months. Говорил ли он когда-нибудь обратно? Да. Когда и кто? Во время обыска Гандапур сказал детективу Бенсону, что он периодически бывал в сарае. А, ну да. Ты такое говорил. А уже говоришь совершенно иное? Разве вы не говорили детективу, что вы That's true in general, though this past year has been quite tumultuous, as I'm sure you understand. All of my energies have been devoted to my work. I know you're a busy man, Mr. Gandapur. But still, you never saw anything suspicious while visiting the garden shed? Duct tape, cable ties, blood? No, I didn't notice. All of which were found in Patty Jackson's van, by the way. Curious, don't you think? What are you implying? Patty Jackson may have done the prep work for you, but you killed those women, didn't you? Patty Jackson is a low-life criminal whom I thought reformed and whom I tried to help. Never again. What was it about Angelica Moore, Mr. Gandapur? Why is it you were so fixated on her that months after you were arrested picking her up, you sent Mr. Jackson here to kidnap her for you? She was a woman in need who I tried to help and who took advantage. That is all. The arrest was a misunderstanding and the charges were dropped. Гандапур не указывал. Нет. 3. Пранкахен дал ему взятку. До того, как это случилось. Вот такое, сука. Все? Создатели недоразумения вы уверены, почему, что у меня есть письменное образование, известный под кличкой Банкролл, сwears under oath that Angelica changed her testimony after he received a bribe on her behalf of $1,000. That is ridiculous. He must have me confused with someone else. Oh yeah, another person of Arab descent in Harlem who was arrested for assaulting Angelica Moore shortly before her death. Are you trying to get a rise out of me, Mr. Cutter? It doesn't seem to take much, Mr. Gandapur. Ух ты. Продолжить.
The prosecution rests, Your Обвинение Honor. закончило, Ваша честь. Mr. Gondapur? Мистер Гампур. The defense rests, Защита Your Honor. закончила, Ваша The честь. jury is to Член retire жюри for присяжных deliberations. выказывает I'll добиться. send along jury Совещание instructions переведения shortly. Court adjourned. перерыв. Has the jury reached Жюри a присяжных unanimous готовы verdict? огласить свой We вердикт? have, Your Honor. Please read the Будьте verdict as it огласительны, stands присяжных. recorded. In regards to Mr. Председатель Jackson, Антон as to Джексон, counts 1 through 8, степень homicide in the first degree, guilty. Виновным. No, Нет, please, не, пожалуйста, no. нет. Quiet. Тише, в зале суда, Please, пожалуйста, proceed. продолжайте. In regards to Mr. Gondapur, as to counts 1 through 8, homicide in the first degree, guilty. Оба сели. By this time tomorrow, I'll have the best law firm in Manhattan working overtime on my appeal. I might do some comparison shopping if I were you. The board of directors voted to have you removed. Ваша смешная должность. О, как! Как круто. I want to hand it to you. Я хочу вам Not an помочь, я easy не trial понял, in что which to get a совсем даже conviction, не let alone легко. two. I was sure Gandapur would Я walk. бы ожидал. Gee, thanks. Спасибо. Nice to see that the Приятно super видеть, rich что are закон still held to столько the same standards of примерно justice as the придерживается rest of us, иногда. once in a while. At least until his По appeal. крайней мере, пока To the rest of us. масса остальным. Что нет так? Is that what I think it is? То, о чем я думаю. Briscoe's Little Маленькая Black черная Book of книжка Unsolved близкая Cases. How did you... Но как ты... Right. Когда? I Что? don't want to know. Даже знать не хочу. Hold on. Постой-ка. Фрэнк Винч-младший? Я помню такого. Do tell. Ну давай. He was a tenant in Он the apartment building проживал where в that Block здании где-то 17 на was этом... found. Got a forwarding? According to this, С he's still a учетом того, tenant. это до сих Thank God for rent control. Спасибо за господственную службу. Вот такой. Киллер Смарт. Прошли мы киллера Смарта. Мне она, в принципе, очень понравилась. Вот, в принципе, да. Вот, интересно. Интересная игрушка. Интересная. Вот. Угу. Сегодня у меня, видать, короткие стримы. Почему-то. Потому что этот я игру прохожу поэпизодно, а еще один эпизод, ну, еще один эпизод я не хочу проходить. Ну вот. Так что... Так что это будет... Вот. Ну, а вечером уже будет игрушка на долгий стрим. Часов в 7 она начнется и... Даже, наверное... Нет, в 7, не хочу отходить от курса. Так как я прохожу те, которые мне надо, игры. Других у меня пока мест нету. Вот. Title Game. Закон и порядок. Торговая марка. Игра. А почему 2 звезды? Общий счет 48 из 56. Ну ладно. Серьезно? Ой-ой-ой. Что, ребенок? Побочный эффект и решение. Оу. Ай. А как называется? Ладно, ребята, подписываемся на канал, ставим лайки, комментируем и все. Всем покедово и до вечера. Все, всем